السلام عليكم. اليوم بشرح لكم كيف تلعبون على الفيتا بحسابات ثانية. يعني إذا حسابك أمريكي شلون تلعب لعبة أوروبية على حساب أمريكي، وإذا حساب مثلا أمريكي شلون تلعب لعبة يابانية على حسابك الأمريكي. Today I'm gonna explain to you the way to play games from different accounts on your main account. So for example, if your account is American and you want a Korean game, for example, from the Korean store, you can play it on your American PSN. Or if your account is European and you want a Japanese game, you can play it on your European account. There is a trick to this. It's a completely legitimate trick. You will not get banned for it. I have used it, many others have used it, so I'm gonna explain it to you in this video. انزين، فأول خطوة تسوونها تحتاجون فيتا مفرمتة تكون، يعني ما يصير تلعبون على حسابكم حاليا. يعني لازم أول شيء تفرمتون الفيتا يكون جديد نفس ما تشوفون هاي الشاشة قدامكم. تروحون على فورمات وتسوون ريستور. So the first step is to format your Vita. Of course, back up everything before you do that, because you cannot do this directly on your main account. You have to first format the Vita. It has to be restored to the factory settings, like you see. Pick your language. اختاروا اللغة والوقت and the time. وين البحرين؟ نعم. Next. So once you get to this screen, when it asks you, do you have a Sony network account? Say yes, I do. أول ما توصلون للشاشة اللي شفتوها قبل يسألكم إذا عندكم حساب بالسوني، قولوا نعم واضربوا على next. yes. Here of course you have to put your internet password. حطوا الباسورد مالكم مال الانترنت. Connect to the internet of course, you need an internet connection. لازم عندكم طبعا connection انترنت، يعني ما يصير بدون انترنت تسوون الحركة. انزين، لين وصلتوا حق هاي الشاشة اللي تشوفونها sign in ID، هني تخلون الاكونت اللي انتو تبون تدخلون عليه. يعني مو حسابك الرئيسي، تخلي الحساب الشيرنج اللي عندك اياه، الياباني الأوروبي الأمريكي إلى آخره، اللي تبي تنزل من اللعبة تخليه هني تسوي sign in فيه. So once you reach to this screen, you have to put the alt account or the share account you are trying to download the game from first. Not your main account, your share account. So if you have an American account and you want a Japanese game, you have to first put your Japanese account here to download the Japanese game from. عقب ما حطيتوا كل شيء ضربوا next. After you put your ID and password, just hit next. Okay. Now you have to wait at least like a minute or two until this opening for the Vita finishes. نطروا دقيقة ودقيقتين لما يخلص الفيتا إجراءاته المقدمة، يراوي كل شيء عن الفيتا ويشرح لك، وارجع لكم عقب ما يخلص. Okay, finally after the opening is done, we are back here. Your next step will be to create to put your email, into a link. The link, you will see it on screen and in the description. Go to that link and put your email there and click next. Okay. The link is gonna send you an email to your email where you have to open on your Vita. فالخطوة الحين لازم تسوونها في وصلة حطيتها على الشاشة وحطيتها بالديسكريبشن تحت. دخلوا على الوصلة بتشوفون في شو اسمه، يقول لك حط الايميل مالك. حط الايميل مالك هناك واضغط تالي يعني، وبيوصل لك ايميل الى ايميلك من الموقع. انزين، وعقب ما سويتوا هاي after you have done this go to email. انزين،
عقب ما دخلتوا داخل هني add email account وسووا لكم ايميل. شوف افضل ان عندكم جيميل، لان اذا حطيتوا هوت ميل ولا اي ايميل ثاني راح يعور راسكم، ما راح يمكن يعني بتقعدون ساعتين لما تخلونه يشتغل. It is recommended to use a Gmail here because if you use any other email you're gonna spend like an hour or two trying to figure out how to connect it to the Vita. So it's recommended to use a Gmail. In the name في الاسم put anything، حطوا أي شيء. And the email address and the password, of course put your email and your email password. So after it has been set up، عقب ما الحين يصير الايميل مالكم بيدخل داخل. say no. Okay, so your email is opened here. What you need to do is go into your inbox، دخلوا في الانبوكس ونطروا شوي لما تطلع لكم او يطلع لكم الايميل اللي فيه الاتاتشمنت. See this email with the attachment, you need to go into this email. Once you are in this email you have to click the sign up.ics. دخلوا على هاي الوصلة اللي قصدي الاتاتشمنت هاي اللي اسمها sign up.ics اللي خذيتوه من الايميل اللي طرش لكم اياه. Okay, so this is the hardest step for the trick to work. هاي اصعب الحين خطوة، فركزوا وياي عدل. Do you see this blue icon here? Maybe it's not showing but it's a blue icon. Okay, it's white here for me, for you I mean. So this icon will say www, which is the World Wide Web. The circle, you need to click the circle. تحتاجون تضغطون على هالدائرة. Okay, and once you click on the circle it's gonna take you to a loading screen. بيوديكم لصفحة بتشوفون فيها loading، الدائرة تدور. Okay, انزين. What you need to do here is count the amount of time you needed to get to this screen. يعني من أول بشرح بالعربي الحين. تضغطون على الدائرة وحسبوا كم لفت شو اسمه الدائرة هاي، أو كم ثانية، حسبوا بالثواني. لأن شنو لازم تسوون؟ What you need to do after this thing happens, you need to click this circle and wait the amount of seconds, or count the amount of seconds you need to get to the other screen, and then you have to close the Wi-Fi half a second before it gets to the other screen. لازم تضغطون على هالدائرة وتشوفون الحسبة نفس ما قلت لكم كم ثانية لما وصل حق الشاشة اللي عقبها، وتقطعون الواي فاي نص ثانية قبل لا يوصل حق الشاشة اللي عقبها. Okay? So I will test it now to show you. I never did it on the first try. So you click, takes me 3 seconds. 1, 2, hold the Wi-Fi button, close the Wi-Fi, and then open it again. Okay, so as you see I failed. مثل ما شفتوا يعني ما نجحت الطريقة، فيرجع لكم لهالشاشة. Don't worry if anything fails because you could always go back to the screen. You could always retry. دائما في retry، يعني إذا سويتوا خطأ ولا أي شيء دائما تقدر ترجعون حق هاي الشاشة، مو مشكلة. نجرب مرة ثانية، هالمرة لازم أكون أسرع، نص ثانية قبل لا توصل حق الشاشة الثانية. 1 2 close Wi-Fi. Okay, open Wi-Fi. Okay, so now I got this error. It's the same thing. I made a mistake. It did not work out. It will go again back to the old screen. بيرجع للشاشة القبلية، يعني ما في مشكلة. Okay, again. Faster this time or slower. Close Wi-Fi. Open. Again. See, this time you get an error. Don't worry about this. ما عليكم عادي، بس قولوا يس اوكي وروحوا حق الشاشة. إذا طلعت لكم هالشاشة الساين ان بعد عادي مو مشكلة، بس أهم شيء نرجعوا إلى هالشاشة. Again. Okay, finally the trick worked.
So once you get to this screen which says sign in ID and password and shows your alt account email and password, here means you are on the correct path now without any errors. You have to get to this screen without any errors, without any Wi-Fi error and without any code error. So if you get any code error and Wi-Fi error, just repeat the process until you get to this screen without any errors. So once you do, you have to delete your sign ID and password and put your main account details here where you have to put your main account details. مثل ما تشوفون إذا وصلتوا إلى هاي الشاشة بدون أي مشكلة أي ايرور طلع لكم ولا أي حاجة، يعني دايركتلي بالتريك اللي علمتكم إياه الخدعة توصلون لهاي الشاشة بدون أي مشكلة، بتشوفون الاي دي والباسورد، مسحوا الاي دي والباسورد اللي تشوفونه مال الشيرنج اللي تبوا تنزلونه وحطوا الاي دي والباسورد مالكم انتو، الاكونت مالكم الحقيقي هني تحطونه، فتمسحونه وتحطون الاكونت الحقيقي. So you put your main ID and password on this screen and once you do that عقب ما حطيتوا اليوزر نيم باسورد خلاص الاصلي مال حسابكم طقوا نكست. So after you click next and it goes into your account successfully عقب ما دخل حسابكم successfully مثل ما تشوفون حسابي تطقون اوكي. تدخلون على السيتنجز وتروحون على بلاي ستيشن نتورك وتسوون ساين ان. انزين اوقات يقول لكم ما في ساين ان، يعني فيها شو اسمه ساين اوت، يعني فاذا فيها بس ساين اوت سووا بس ساين اوت وساين ان. عرفتوا شلون؟ So when you get to once you finish from that you go into the settings and then you go into your PlayStation network and you either sign, if it's written, sometimes it's written just sign out, so you just sign out. If it's written sign in then you sign in. So the trick is to sign, you have to be signed in first of all، يعني لازم تكونون داخلين on. تسوون sign out, you have to sign out and then sign in back again. اوكي سووا sign in بعد مرة، يعني تطلعون وتدخلون لازم. Sign out, sign in. If it's already signed in then just sign out and sign in, and if it's already signed out just sign in and sign out again and then sign in again of course. So you have to be, so once you're done عقب ما خلصتوا من هالخطوة طقوا هالحبة. شيء recommended يعني ان that I recommend one thing before doing the next step is that you go to power saving settings and make it to 30 minutes because you don't need to go off. حطوا على 30 دقيقة في الباور عشان اذا فصل راحت الحركة كامل. Okay, next step you go to trophies and you click on trophies. It's gonna say restoring trophy information, do not turn off the system. Okay, once that's done just tap out of it and go back, close the trophy, close the settings, go back to the same email you got. رجعوا على نفس عقب الخطوات كلها صارت رجعوا على نفس هاي الايميل، هذا الشيء مال الايميل. And you have to repeat the same step we did before. لازم تعيدون نفس الحركة اللي سويتوها قبل. هي الحركة ان you click the button, you wait for the thing for how many seconds it is and then you close the Wi-Fi and open it again. And if it worked bingo from the first time you will see the screen again with your username and password, your main account and password. يعني عقب ما اشتغلت الحركة اللي علمتكم اياها قبل انك تبندون واي فاي نص ثانية قبل لا توصل حق الشاشة اللي يقول لكم ويلكم باسمك، توصلون الى هاي الشاشة بعد مرة لازم. فانا سويتها من اول مرة الحمد لله يعني بدون اي مشاكل. And now what you have to do، ايش لازم تسوون الحين؟ Put in the alt account ID and password again. After that's done عقب ما خلصتوا حطيتوا اليوزر نيم والباسورد طقوا next. خلاص الخطوات الصعبة انتهت. After that's done all the hard steps are completed. So again go to trophies. روحوا في التروفي بعد مرة طقوا على التروفي بتشوفون الحين يقول restoring بعد مرة وضغطوا على PlayStation Network. Click on the PlayStation Network. Now if عشان تعرفون إذا الحركة صارت صحيحة انزين لازم فوق يكون اليوزر نيم مالكم الاصلي الحقيقي. تدخل يعني لازم هني يبين اليوزر نيم الحقيقي مالكم. If you want to know if your move or trick has worked perfectly
your ID, your main ID has to be showing here. Your main ID, not the alt account ID. If this works means you have done everything correctly and you have not to worry about anything else. يعني إذا صار كذي انتوا في السليم. لازم accountكم الأصلي يطلع. Now to download the game, just go to the store, to the PlayStation Store. روحوا في الستور. دخلوا على البلايستيشن ستور. The store will be your alt account store. Don't ask me how, but it's like this. I don't know how this trick actually works, but I just do the steps and it works. So تدخلون على هني هالثلاث حبات, these three buttons, and click on download list. Go to download list. And once you are in your download list, you can download any game you want and play it on your main account. So for example, I want to download, مثلا تقدر تنزلون اي لعبه تبون من هني اللي انتم نزلتوها. مثلا انا I want Tetris Escape. نزلوا Tetris Escape. Preparing to download. بيصير له داونلود وخلاص. نزلوا اي لعبه تبون. خلاص. اوكي. بس طلعوا من الستور. After you downloaded everything, just close the store. So since the game is downloading, I will explain things. Once you get some trophies, 1 or 2 or 3 trophies, go to trophies and sync it just to be safe. Because the downside of this trick is you cannot close your Vita or the Wi-Fi going off. The Vita has to be connected and on. It cannot go off, because if it goes off, everything is, you have to reformat it and repeat everything from zero. So it's recommended to sync your trophies in case a problem happens. You can reformat it and continue from where you was, and of course back up your save before doing that. فدائما عقب تطلعون تروفي او تروفيين دخلوا على التروفي وسووا سينك. ليش؟ لان اذا صارت لازم الفيتا يكون شغال، ما يصير تبندون الفيتا، لازم الفيتا دائما يكون شغال. الواي فاي اون والشاشه شغاله، يعني نزلوا اللعبه خلصوها في نفس ان وان سيتنج، يعني في قعده واحده تخلصونها. عشان هاي قلت لكم سنكوا عقب 3 أو 4 تروفيات عشان تكونون في السليم، عشان اذا اي مشكله صارت وفرمتوا الفيتا تقدرون تعيدون من محل اللي انت كنتوا فيه. طبعا تسوون باك اب السيف وخلاص. And that's all to this trick. As you see, the game downloaded. So you just play the game on your account and unlock trophies for it. And once you're done and synced, you can format your Vita again. You can format the Vita again and put another account to play more games. And that's all to the trick. فعقب ما خلصتوا اللعبة فرمتوا الفيتا، حطوا شو اسمه، حطوا حساب ثاني إذا تبون وتحطون فيه الألعاب وخلاص وانتهى الموضوع. بس this is all to the trick. I know it's a bit confusing. I was confused in the first time when I did it, but after a few 2 or 3 times it's gonna be very easy to do. هو طبعا أول مرة صعب ويتخربط الواحد ما يعرف يسوي، بس عقب فترة كل شيء بيكون سهل حقكم. ان شاء الله فهمتوا وما تخربطوا. عندكم اي سؤال سألوني اياه في الكومنتس وراح اجيبكم عليه. I hope you understood what I said and you liked the video, and if you have any questions please message me in the comments and I will try to help you as much as I can. Thanks for watching and don't forget to subscribe and follow me on Instagram. مشكورين شباب، واتمنى ان عجبكم الفيديو ووصلت الفكرة، ولا تنسون تسووني سبسكرايب وفولو على الانستغرام، ومع السلامة.